the exchange. So that's the reason why we think this might be a very, very good opportunity for the cooperation or the exchange to continue. So the reason why with the proposal and help of global leadership, we organize this seminar, and this is the first one. And we also have the pleasure to invite Dr. Han to do this first seminar. And I believe all the participants, both and especially participants in Mongolia, will benefit a lot. So I really have great hope, and I look promisingly in the future. So thank you so very much for the attendance. And I hope this won't be the last one. This will be the first of many, many ones to come. Thank you so very much. Thank you, Dr. Liu. Thank you for your encouragement. And next, we would like to invite Mr. Otgombat Bahu, the President of Global Leadership University and Director of Taiwan Education Center Ulaanbaatar office, to share a few words with us. So, Mr. Otgombat, please. Өдрийн мэнд хүргье. За өнөөдөр манай Тайваны боловсролын төв Глобал удирдагч их сургууль маань Минчуаны их сургуультай хамтран одоо захин сургалт явуулахаар болж байгаад баяртай байна. Тэгээд доктор Nathan Liu болон Ivy Ling, за профессор Han болон энэ сургалтыг зохион байгуулж байгаа манай Глобал удирдагч их сургуулийн хүмүүнлэгийн салбар сургуулийн захирал Ичнээр багш болон орчуулж байгаа Ямка багштай бас шинэ сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Ингээд Тайваны боловсролын төв маань Глобал удирдагч их сургууль дээр үйл ажиллагаа явуулаад 15 жил болсон байна. За тэгээ энэ 15 жилийн хугацаанд бол түрүүн бас манай доктор Nathan Liu бас хэлж ирсэн маш олон үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Олон мянган оюутнууд одоо Тайванд боловсрол эзэмшиж байна. Монгол Тайваны боловсрол соёл солилцооны одоо хамтын ажиллагааг бол шинэ шатанд гаргаж ирсэн. Ийм амжилттай ажиллаж байна. Тэгээ өнөөдөр бол Тайваны боловсролын төвөөс глобалын одоо онлайн сургалтын захин сургалтын хүрээнд дээд боловсролын үнэлгээ чанарын чиглэлээр одоо доктор Han маань одоо лекц тавьж байгаа юм байна. За тэгээд өнөөдрийн бас энэ сургалтанд бид нар боловсролын яам, магадлал идэвхжүүлэлийн үндэсний зөвлөл гэх мэтчлэн одоо боловсролын салбарын, дээд боловсролын салбарын төрийн болон хувийн хвшлийн ихтэй сургуулиуд бүх байгууллагуудыг бас өөрсөн байгаа. Тэгээд мөн бас манай оюутнууд боловсролын удирдлагын магистрийн оюутнууд маань бас идэвхтэй оролцож байгаа. Ингээд та хэдтэй сургалтанд нь амжилт хүсье. Цаашдаа бид нар бас энэ сургалтаа сард 2 удаа явуулж байгаа. За одоо бол боловсролын удирдлагаар 2 удаа явна. Тэрний дараа бизнес удирдлага, эрх зүй, судалгаа хэрхэн хийх нь гэдэг ийм цоврал сэдвүүдээр бас явуулж байгаа. За ингээд энэ сургалтандаа цаашдаа идэвхтэй оролцоорой. Бүгдэнд нь амжилт хүсье. Бүгдээрэнд нь баярлалаа. Thank you, Dr. Han and Dr. Nathan Liu and Ivy for organizing this training. And this is one of our first executive training online programs. And this month we're going to be conducting online trainings on higher education. And next month we'll be doing different seminars on business and management. And in the month of May, we're planning to do on legal studies and so on. So hopefully this is the beginning of a series of exciting trainings taught by famous professors from Taiwan University. So thank you so much and good luck for the training. Thank you. Okay, so thank you, Dr. Otgombat, for your encouragement as well. So today is our first Great Masters Seminar. We are honored to have Dr. Biqi Han, Associate Professor of National Kaohsiung Normal University, to give a lecture on the topic, Faculty Professional Development, the key for facilitating high quality of higher education. Dr. Biqi's lecture will be assisted with Mongolian translation by Billy, an English teacher at Global Leadership University. So Dr. Biqi and Billy,
The floor is yours, please. Okay, yeah, thank you, Ivy, and thank you, Dr. Liu, and also President Bak Hoon. Is that right? My pronunciation, I hope, yeah, it is right. And it is such a sunshine day in Kaohsiung, Taiwan. And I believe, you know, today our seminar and our training session will be a sunshine session also. And I'm so glad and also my honor, because this is my first time to, you know, to have this opportunity to meet so many intelligent Mongolia sisters and brothers. Okay. And then why I say this? Because you know what? My parents and grandparents, they're all from mainland China, in the northern part of mainland China. So when I grew up today, this morning, I was thinking about this. And I said, you know what? I don't know if I have Mongolia blood or not. Perhaps I have that DNA from Mongolia. So I call you guys Mongolia sisters. Okay, Billy, you need to translate or not? Okay, now I just begin. За сайн байцгаана уу оюутан залуус энэ Тайваны коншод өнөөдөр их сайхан нартай өдөр байна. Тэгээд энэ Монголынхаа ах дүүнэртэйгээ онлайн сургалтаар уулзж байгаад талархалтай байна. Тэгээд өнөөдрийн сэдв болохоор агсан төвшний боловсролын чанарыг сайжруулах түлхүүр гэсэн сэдв байгаамаа. Тэр түлхүүр нь болохоор салбарын хөгжүүлэлтийг салбарын мэргэжсэн хөгжүүлэлт юм аа гэсэн сэдв байгаа. За одоо анхаарлаа хандуулна уу. Okay, and I promise you guys, yeah. And I promise you guys today we are going to have a sunshine lecture. Because what? Because you know what, Billy, he told me his last name is Sunshine. And then I told him, you know, my first name in Chinese is about the beautiful day without rain and without snow. So it is also a sunshine day too. And then today is a sunshine day. So we are going to have fun and to have a good session for this executive training program. Өнөөдөр би та бүхэнд нэг зүйлийг амлмаар байна. Өнөөдөр болохоор магадгүй сайхан нартай өдөр байх баха. Миний энэ орчуулга хийж байгаа нэмсайхан багшийн овог болохоор sunshine буюу нарлаг сайхан өдөр байх юм аа. Мөн бидэрт лекц уншиж байгаа доктор хам багшийн маань бас овог болохоор тэнгэрт одоо засвуу бороогүй байгаа бас нэг сайхан өдрийг бэлгэжсэн юм сайхан нэр байгаамаа. Тийм учраас өнөөдрийн сэдв маань, өнөөдрийн хичээл маань сайхан сонирхолтой бас олон сайхан зүйлүүдийг агуулсан юм сайхан хичээл болно гэдэгт та нарт амлаж байна. Okay, so because Dr. Baku was talking about today's session is about executive training session, and also this is the first session for this semester. So, and I am so honored to be invited. Not only this, but also I think that our first session will connect to your second session, because even my title, I mean, that it's about professional development, but actually the whole thing is about, you know, how to live together in this world. And then so we are going to start our lecture. So Billy, would you tell them about this? Okay, өнөөдрийн сэдвийн талаар болохоор мистер Барху ярьсан байгаа. Үүсгэлийн чанарыг хэрхэн сайжруулах юм бэ гэсэн сэдв байгаа. Тэгээд өнөөдрийн сэдв маань болохоор маргаашийн дараагийн сэдвүүдтэй ерөөхдөө хамт ойлголттой явах учраас өнөөдрийн сэдвүүдэд та бүхэн анхааралтай оролцоорой. Тэгээд өнөөдрийн сэдв болохоор агсан төвчнөө боловсролох чанарыг сайжруулах түлхүүр. Тэр түлхүүр маань боловсролын одоо салбарын мэргэжлийн хөгжүүлэлт байх юм аа гэсэн сэдв байгаа.
Okay, thank you. And also, I see you all, members, background. You have doctor, you have engineering, you have teachers, you have professors, and you also have CEO. You also have, like international relations expert, and also have nurse. So I think today's topic will benefit to all of you. And then we will start to share my screen with you first, okay? And then before this, I would like to know if you guys can hear me okay or any noise. За өнөөдрийн өнөөдрийн хичээлд оролцож байгаа оюутнууд болохоор бүгдээрээ магадгүй доктор, эсвэл олон улсын судлаач, совилогч, багш гэсэн янз янзын мэргэжилтэй байгаа хаа. Өнөөдрийн энэ сэдвийн ач холбогдол бол та бүхэнд нэлээд үр дүнтэй тусах байх гэж бодож байгаа. Тэгээд хичээлийг эхлэхээс өмнө өнөөдрийнхөө лекцийг эхлэхээс өмнө та бүгдэд сонсогдож байгаа зүйл маань одоо багшийн дуу хоолой та бүгдэд сонсогдож байна уу? Ямарваа нэгэн одоо техникийн саатал байвал хэлээрэй. Okay. So I am going to share my screen, and I wonder if you see my screen or not. Billy. Okay. Good. Okay, so it's full screen, right? Today we're going to talk about professional development, especially for faculty professional development. And faculty, we can say, is a professor, or even a teacher, or even a leaders. So for my understanding today, because in our field we have so many different background. So we like to start the first slide to introduce myself. За одоо та бүгдийн өмнө харагдаж байгаа слайд харагдаж байна уу хүмүүстээ? Тэгээд өнөөдрийн сэдв дээр байгаа faculty гэдгийг та нар ойлгохдоо энэ бол багш нар эсвэл лидер тийм ямарваа нэг юм манлайлагч гэдгээр нь ойлгоорой тийм. Хэрвээ слайд харагдахгүй бол одоо хэлээрэй хүмүүстээ. Оролцогчд маань хэлээрэй. Okay, my name is Peachy Han, and then my pleasure to share my thoughts with you all. Okay, and then my background here, I would like to have a short, introduce myself. And then I actually, 2019, went to Chile to attend Asian Pacific Economic Cooperation, which means APEC, that in the Human Resource Development Working Group. And I presented 2 papers there and also joined that working group. And then my purpose today, I would like to say, because my expertise, especially my research interest, you can see in the slide, in the bottom of the slide, it's about global leadership and then talent development. And also it's about intercultural effectiveness competency and also about women leadership development. And I am so pleased to know so many sisters join today's the session. And then we have like only 4 guys, and we have 48 something like that girls attended. So I am so pleased. And not only that, but also currently I'm a social professor in National Kaohsiung University, but I was a tenure track assistant professor in University of Missouri, St. Louis, USA. And then because I have an family emergency that time, so I came back Taiwan. And 1 year later, I resigned from the job. And I was a visiting scholar from US to China, Academy of Chinese Social Science, China. Okay. За өнөөдрийн сэдвээр багш нарын мэргэжлийн хөгжүүлэлтээр та бүхэн надтай өөрийн бодлоо хуваалцаж би та бүхэнд өөрийнхөө бодлыг хуваалцаж байгаад маш их баяртай байна. За манай доктор Peachy Han-ы талаар давж танилцуулъя. Background боловсролын талаар танилцуулахад Аз номхон далайн эдийн засгийн хөгжлийн ахлах зөвлөх тэгээд хүний нөөцийн хөгжүүлэлтийн чиглэлээр группэд 2019 онд ингээд
ахлах зөвлөхөр ажиллаж исэн. Тэгээд олон улсын судлаач тийм мөн дээр нь болохоор зөвлөх болон судлаач профессор энэ Тайваны Нанкагийн багшийн сургуульд тэгээд мөн эрдэмтэн багшаар ажиллаж исэн. Эрдэмтэн багшаар Миссисиригийн Америкийн нэгдсэн улсын Миссисиригийн сургуульд эрдэмтэн багшаар ажилласан. Ерөнхийдөө бас дээрэс нь Хятадын эрдэм шинжилгээний нийгмийн шинжилгээ ухааны академийн зочин эрдэмтэн мөн дээр нь доктор Зохион маань болохоор өөрийн судалгааны ажилтныг болохоор түлхүү одоо глобал удирдагч болон одоо дэлхийн удирдагч болон авиа чадварыг хөгжүүлэх соёлын хоорондох үр нөлөөний үр дүнгийн талаар мөн эмгтээчүүд болон тэдгээрийн нөгөө нэг манлайлалын хөгжүүлэлтийн талаар судалгааныхаа ажлыг бүлгүй явуулдаг хүн байна. Thank you, Billy. So thoroughly, thank you. So today I have an agenda for today's lecture. Actually, we started from discussing on global challenges or the problems. Then we go into one world, oneness, this idea, thought. And after that, I will talk about my research in terms of intercultural effectiveness competency. And after that, I try to define everybody today, you guys are heroes. Because what? Because I think in this world, at this moment, teachers or anybody can be the hero. Why? Because we need to have the responsibility and take the responsibility to help this world, to join together. We are the one world, not only in Mongolia, but also in Taiwan. We need to see this perspective. And also we will talk about the possible pathway regarding how to achieve that. And then also we talk about the strategy and directions for us to be a teacher can contribute on this issue. And then so first, I think my first slide will talk about, I think everybody will agree with me, no return to the old normal. Sorry, Billy, I did not allow you to translate the first slide. Okay. All right, then, okay. I know about your slides. Okay, өнөөдрийн сэдвийн тоон болохоор бидний үүний дөрөнд эхлээд одоо дэлхийд тулгамдаад байгаа асуудлын талаар ярина. Үүнд болохоор одоо факультетийн хөгжлөд хэрэгтэй байгаа зүйл болон түүний орчин байранд байгаа асуудлууд. Хоёрдугаар болохоор нэг дэлхий, нэг бүхэл соёлын ойлголтын талаар ярих болно. Үүнийг CQ буюу одоо cultural equity буюу одоо соёлын ойлголт нэг байлгах талаар ярина. Хоёрдугаарт дараад нь болохоор mega connected world буюу соёл хоорондын дэлхийд холбогдож байгаа одоо том асуудлууд болон соёл хоорондын үр нөлөөний талаар ярина. Үүнийг болохоор энэ цаашдын слайдд нэр нь ICE гэж тэмдэглэсэн байгаа. Тэгээд нэг баатрийн агаас бээр хүргэх тухайн хүний одоо хөгжүүлэлтийн тэр факультетийн хөгжүүлэлтийн талаар ярих болно. Мөн болохоор боломжит замуудыг нарийн судлах, үүнд хүрэх стратегийн талаар өнөөдрийн лекцэн дээр ярина. За тэгээд эхний слайд нь болохоор олон улсын одоо сорилтууд гэсэн сэдв байгаа. Тэгээд энэ болохоор энэ тал дээр буцаад хуучин хэвийн байдалд очихгүй гэсэн талаар ярина. За окей. Okay, so I think everybody will agree with me regarding no return to the old normal. Especially think about today, our lecture. We are online. Think about before 2019. We might be travel to Mongolia to teach this lecture, but it's the same lecture. Even online, we do the same thing and we have the same passion to teach. So, but we need to notice there's no return way for us to accept this
happen. And then also, I would say, for global challenge, and then take a look about this slide, and then digitally connected world. Think about you connect to your friend and your family, or even now, we use the digital device, and then we try to connect so easy, right? I can connect to my daughter in the US, and also I can connect Mongolia friend just second, right? So not only this, but also the new technology challenging us how to work on the teamwork. I mean virtually teamwork. So social media and digital devices actually help us and also challenges us. And so this is not only a challenging, but also like a chaotic world, because global migration due to the war or due to other situations that make this world more diversity. Okay. За өнөөдөр олон талаар сорилтуудаа бид нар учирч байгаа тийм урд нь байгаагүй чаленжүүд зөндөө гарч ирж байна. Одоо сорилтууд жишээлбэл эмх замбраагүй урд нь үзэгдээгүй сорилтууд, мөн захим ертөнцийн асуудлууд, тэгээд даяарчлал тийм мөн одоо нөгөө нэг эмх замбраагүй олон талын үйл ажиллагааны өсөлтүүд, тэгээд шинэ технологи болон нийгмийн сүлжээний асуудлууд гарч ирж байна. Okay, so that not only this, we have a lot of problems. Recently, we see Ukraine-Russian war. As everybody, I believe you guys and me the same. Everybody, we watch TV regarding this war, how it's going, and then the people are suffering. And then not only this, but also we think about that in the immigrant issue in the future. And then not only this, we have pandemic still here everywhere. So for our problem, global problem, the level is right. It's not only just in one continent, it's the whole thing. We face this problem. And then this problem, we wonder if this problem can give us, problem and also opportunity. Okay. За өнөөдрийн асуудлууд болохоор харж болно. Украин болон одоо Оросын дайны асуудлууд гарч ирж байгаа тийм нийгмийн одоо асуудлууд мөн болохоор одоо ковидын өвчин, тэгээд үүнээс урган гарч байгаа нийгмийн олон сөрөг талууд, тэгээд мөн даяарчлал одоо нөгөө нэг цагаачлалын асуудлууд, дэлхийн дулаарлууд гэх мэтлэн зүйлүүдийг өнөөдрийн асуудлуудад авч үзье. Тэгээд сайхан та бүхэн зурагт үздэг бах. Тэгээд сая Оросын энэ байлдааны ажиллагаанд тийм одоо зов шаналж байгаа хүмүүсийг та намайг харсан баха. Гэхдээ бид нар нэгдмэл санаатай байх хэрэгтэй. If we think about the problem, the background, we sort it out and we find out all problems come from one direction. It's about cultural differences. When we think about we are different from you and you are different from me, not from the human rights or human kind, perspective, then we think about we are different. So our thought is different. Then we don't need to think about others. Then the problem lies. So this is the Samuel Huntington's book. And then he's an expert in this issue. He has, actually expect the war, like today, the great divisions among mankind and the dominating source of the conflict will be cultural. Think about, is that correct? Okay, Billy. Okay, би нэг өөр, та бас нэг өөр, бид нар өөр гэд ингэ байх юм бол соёлын зөрчилдөөний асуудал үүнээс урган гарч ирдэг. Okay, and then not only this, but we see so many, touching part during this war. We see the Ukrainian couples marry under violence. So we see so many different
different cultures, representative, like their, their stuff, and then we see even they are different from us, but we think, we hope, we wish, we have the same hope for our life, which is for happiness and, for the blessing. So this is that, the Ukrainian couple touched my heart. Not only this, but also. Бид нар одоо энэ зурган дээр Украины хосууд яг дайны шугам дээр гэрэлж байгаа зургийг харж байна. Тэгээд бид нар Украинуудаас ялгаатай, Украин биднээс ялгаатай гэж ярих юм бол энэ нь өөрөө бас их буруу зүйл юм аа. Яагаад гэхээр бид нар нэг итгэлтэй байх хэрэгтэй. Бид нэг зүйлийн төлөө байх хэрэгтэй. And I believe you guys watch the pictures, you might think, yes, we think humanity must outlive the war. And then we believe that. And then not only Mongolia people believe that, but also Taiwanese people believe that. And then the US people believe that. Humanity outlive, must overcome the war. Okay. Мөн чанарын хувьд гэх юм бол ерөөхдөө айлч орон, айлч улс те дайныг хүсэхгүй, дайныг хурдан туулж гарахыг эрмэлздэг. Yes. I also want a question for you guys to think. Can it become a unique opportunity in the history of mankind during this time? We need to think about the human beings, at risk, but at the same time, we are consolidated, we are stronger, become stronger, linked together. We think about, even you guys are in Mongolia, I'm in Taiwan. But I think about you, under the sunshine, we are under, in the outer space to see this globe. We are in the same globe. So can we think about that opportunity and how? Okay, Billy. Хэрхэн бусдаас өөр онцгой боломжийг үүсгэж чадах вэ? Хүн төрөлхтний түүхэнд бид нэг дэлхий дээр амьдардаг, нэг нарны дор амьдардаг учраас бид хэрхэн ийм шинэлэг боломжийг бий болгох чадах вэ? Энэ асуултанд хариулах хүн байна уу? So therefore, I present the first big concept, one world and cultural intelligence. Энд бас нэг том ойлголт байна гэж юм тийм үү? Нэг дэлхий ба соёлын ойлголт байх юм аа. Okay, for the research part, the cultural intelligence, also called cultural quotient, is called CQ, cultural quotient, which means whoever has cultural intelligence, they can, they can face, many different situations and in the cross, culture, and then they can live, and then very well-being. So actually, cultural intelligence includes three kind of competency. The first one is cognitive competency. This competency regarding ability to know and understanding things about a new culture. Like me, when I come to this class, I search a lot of things about Mongolia. I love to know what's going on in Mongolia. I love to know what kind of costume. I love to know what kind of food. And I love to know what kind of thing, and then that's the mindset Mongolia people now they are talking about. Okay, so the motivation part is because I love and I have curiosity for Mongolia people because this class. So my commitment and my desire, I want to have a successful lecture with you guys. And then so I search a lot of things regarding Mongolia. And I find out so beautiful country. And I told myself, in the future, I will visit Mongolia, must visit. Okay, and behavior part is about the capacity to achieve how to achieve the desired outcome
in cross-cultural situation. So, Billy, thank you. Okay. За cultural intelligence буюу энэ соёлын тухай ойлголтыг бас мөн өөрөөр CQ буюу the cultural competence гэж ойлгож болно. Энийг юу гэж ойлгож байгаа юм бэ гэхээр соёл хоорондыг холбож үр дүнтэй ажиллах чадварыг олж авах энэ арга барилыг хэлээд байгаамаа. За үүнд нь болохоор 3 зүйлийг хамааруулж үздэг. Энэ 3 зүйлийн эхнийх нь болохоор танин мэдхүү буюу одоо шин соёлыг мэдэх ойлголттой болох юм чадварыг эзэмшихийг бол танин мэдэх чадвар гэд дотор нь оруулж үзээд байгаа. Хоёр дахь нь болохоор motivational буюу одоо ямарваа нэгэн зүйлийг хил дамнсан соёл гэж ярих юм уу? Энэ соёлыг өөрөө зорж олж авах, хүсэл зоригтой илэрхийлээд хүрч чадах. Жишээлх юм бол өнөөдөр Монголын талаар судалгаа хийгээд Монгол үнэхээр сайхан орн юм аа. Тийм учраас энд нэг аялаж очиж үзэхийсэн гэсэн тийм сэтгэлтэй болох ийм санаа байгаа. Нөгөөх нь болохоор зан төлөв бол мөн адилхан өөрийнхөө хүсэл зорилготой хүрэх чадвар юм. Хил дамсан соёлын нөхцөл байдлыг ойлгож үүндээ хүрэх хүсэл эрмэлзэл түүний үр дүнгээс гарах ийм юм behavior буюу зан төлөвийг гэж нэрлэдэг байгаамаа. So actually they have 4 steps to achieve cultural intelligence. So think about this, and I want you to look at this slide. And the first part is about curiosity, motivation part. It's about drive. So the CQ drive, the first in this, CQ drive part. And then CQ drive, yes. Okay, Billy. Okay, эхнийх нь болохоор одоо соёлын хооронд холбож үр дүнтэй ажиллах чадварыг доорх схемээр та бүхэн сайн ажиглаад өөртөө бас тусгаж яваад бодоорой. Эхнийх нь болохоор сэтэл буюу одоо соёлын хооронд холбох үр дүнтэй ажиллах чадварыг жолоодох гэсэн ийм part байна. Одоо тал байна. Okay. Turn. Yes, just like, my situation, I search Mongolia because I have that drive. I have that motivation. I have that curiosity to understand. Yeah, Mongolia. Okay, Billy. Одоо drive гэдэг нь бол жолоодох. Намайг одоо жолоодод Монголыг судлаач, Монгол очиж үзээч гэх тийм учраас надад Монголын талаар хайрал хайх сэтэл төрөөд байна. Okay, so the second part is about CQ knowledge. The knowledge part is about cognitive part. So your understanding about how cultures are similar and different. That should go through your cognitive, process. Okay. Хоёр дахь нь болохоор соёлыг хооронд нь холбож үр дүнтэй ажиллах чадварыг тал дээр мэдлэг гэсэн сэдв байна. Энэ мэдлэг нь болохоор өөрөө танин мэдхгүй мэдлэгээр суурилагдсан байна. Юуны талаар таних, юуг ойлгож түүнийхээ талаар ялгаатай болон адилхан соёлуудын талаар ойлголттой болох энэ чадварыг танин мэдэх чадвар буюу одоо соёлын хооронд нь холбож үр дүнтэй ажиллах чадварын мэдлийн чадвар гэж хэлнэ. Yes. So like my situation, I have checked Mongolia. So I read some articles regarding Mongolia. And then so I understand, actually we have a lot of similarity and we also have the differences. Okay. Би Монголын талаар одоо хайлт хийгээд харах юм бол Монгол болон Тайваны талаар магадгүй адилхан зүйлүүд их байгаа. Ялгаатай зүйлүүд их байгаа. Энэ болохоор тухайн мэдлэгт бас мэдлэг болж байгаа хэлбэр юм. So the CQ strategy is the third part, the third step. So it is about how your awareness and ability to plan for multicultural interaction. Like today, we have so many people. We have so many Mongolia sister brothers in this lecture. Okay, in this session.
So my strategy, my CQ strategy, I should go through first. I should have the knowledge, and then also I should plan how to work on this whole session and make it so interesting. So later on, we have some discussion time for you guys. Okay. Гурав дахь шат болохоор соёл хоорондыг холбож үр дүнтэй ажиллах чадварын стратегийн чадвар байна. Энэ чадвар дээр нь болохоор мэддэг зүйлээ хооронд нь төлөвлөгөө боловсруулад батлах гэсэн үйл явцтай чадвар байна. Yes. So CQ number 4 part is about action, taking action. So when I want to take action, I need to think about, okay, so if I go to Mongolia, say this, then I need to, I live in Mongolia for a while. And then I need to have the, not only knowledge, but also I need to have strategy. And I also have consistent drive, motivation to want to learn. Like I want to know the Mongolia history. I want to know the Mongolia culture. I want to know Mongolia literature. I want to meet different Mongolia people like this. So the action taking is the final part. Okay. За хамгийн сүүлд нь эхлээд бид нэртэй өөрсдөө идэвхжүүлээд дараад нь судалгаа хийгээд мэдлэгтэй болоод дараад нь стратеги боловсруулад одоо ирээд хамгийн сүүлийн дөрөвт үе шат болохоор үүнийгээ гүйцэтгэх үе шат юм аа. Одоо стратеги хэрэгжүүлэх гэсэн үг. So the next question here is, I would like to let some people, you know, if you want to share your CQ for one country, for example, you have visited another country. Did you go through this process? Really? Okay. Та нар одоо энэ соёлыг хооронд нь холбогч үр дүнтэй ажиллах чадвараас бидэртээ хуваалцаач тий. Та нар яаж одоо бусад гадаад орн руу хэрвээ аялахдаа тий өөртөө хэрхэн жолоодох уу тий одоо хэрхэн өөрийгөө сэтэлжүүлэх үү хэрхэн өөрийгөө мэдлэгтэй болох уу тухайн орныхаа талаар дараад нь та нар хэрхэн стратеги болж авах уу тий энийг өөртөө яаж тусгаж авах уу гэдэг тал дээр та нар өөртөө бодож байгаа зүйлийг доктор хантай хуваалцаач хүүхдүүдээ тий. Okay, so we go back this, and then anybody want to share, like, you know, what is your drive to learn another country? What is the knowledge, you know, part you did? Okay, really, would you share? За хэдүүлээ одоо бодоод энэ схем руугаа оръё. Одоо схемийнхээ хоёрдугаарт яаж хэрвээ бусад оронтой одоо аялах гэж очиж байгаа бол тухайн орныхаа талаар ямар мэдлэгтэй болж чадах вэ, хаанаас олж чадах вэ гэдгийг та бүхэн яаж мэдэх вэ гэж асууж байна л да. Энд ч хариулт хүн байна уу? Okay, so Billy, is anybody want to share? Yeah, is there anyone to share? So, okay, I want to share my opinion. So, Okay. I was a dreamer that to be a student in United States of America. That was my dream inside of my mind, you know, my heart, to be a very good basketball player, because the United States of America very popular in the basketball. The basketball was very famous for the United States of America. That was my drive. This is my motivation, because I believe in myself. And so I did lots of research about, you know, just fill up my knowledge about United States of America, like how the people came, where the people came from, how many people interested in basketball, what is the national sports of the United States of America. This is my knowledge on that part. So then I made my strategy, how I get in United States of America. What is the similar to me? What is the, you know, the different to me? Maybe foods and something, some culture, and you know, there's some language difference and things like that. Was my strategy. Then I applied my, you know, U.S. visa, but I unluckily didn't get my visa. So if my strategies came through, I would take action.
Oh. But my cultural, the intelligence has been stopped. The third step of this figure was that's my sharing the brief history of me. Okay, wonderful. So Billy, you want to translate your experience to that or what? Yeah, a bit experiencing, the culture. Yes. So одоо хүүхдүүдийн энэчнээс өөр ингэж түүхээ хуваалцах одоо энэ схемийг ойлгож байгаа хүн байна. Энэ соёлын хоорондын холбож үр дүндээ ажиллах чадварыг байвал та бүгд өөрийнхөө бодлыг хуваалцаач доктор. About me, like there is in Korea, there's K-pop groups, and about the Muslim country, they're all about healthy foods like halal foods. In Italy, it's so classic. Especially like it's in Korea, we can work with Korea about any art groups. Yeah, like this. Oh, you about the history, we can work with in Italy with great king, being peaceful with wonderful historical country. We can be. very, very wonderful. Yeah. So your name is Chin Hostland. Is that? Yeah. Chin Hostland? Yeah. Okay. Chin my pronunciation might be wrong. Okay. It's okay. Maybe you can call me Chinsu. Okay. Chin. Okay. Chin Chinsu. Hostland. Okay. Good. Yeah. Thank you, Chin. Yeah. Okay. So, any others want to share? She's a new generation, and then any others? Amazaria. Do you want to share? Өөрийнхөө бодлыг хуваалцаач. Okay. Any others want to share? Та хэд монголоор ярьж болно шүү. Багш нь туслаад өгөө. Okay. Nobody want to share? Okay, so we go next slide. Okay, so my idea is no matter where we live, we need to see this world as a whole, and then we need to call in for the inclusive wisdom, the Mongolia wisdom, Taiwanese wisdom, American wisdom, Korean wisdom. We are all wisdoms, right? So we need to think about when we visit one place, we need to respect their wisdom and also try to understand their wisdom. So we calling for the inclusive wisdom is to make this world as a whole. So we need to empower the humanity in education. This is my belief. Okay, thank you, Billy. Одоо зүүн баруун өмнө хой тэгээд бид нэр байсан ч бид нэг бөмбөрцөгтөр амьдарч байгаа. Энэ бөмбөрцөг болохоор дэлхий бол нэг цул юм тий. Солонгосын одоо оюун ухаан, Монгол оюун ухаан энэ төр байхгүй. Бүгдээрээ нэг оюун ухаантай учраас энийг бүгдээрээ нэг цул зүйл гэж багтаагаад уриалах хэрэгтэй юм гэж байгаа. Тэгээд нэгэндээ боловсролыг бол тий одоо мөн чанарыг боловсролын мөн чанарыг хэдүүлээ дэмжих хэрэгтэй юм Одоо боловсролоор мөн чанарт хүч нэмэх хэрэгтэй юм гэдэг санаа гаргаж ирж байна. Yes. And not only this, for living together in 21st century, we see this world at risk. So we need to think about, this living together. Бид нар одоо 21-р зуунд хамтдаа амьдарч байна гэж байна. Микрофон хаагаарай, please turn off your mic. Микрофон хаагаарай. 21-р зуунд цогтой амьдарч байна. Бид цогтой 21-р зуунд. Okay. Okay.
So for me, I think the most important skills in the 21st century is what? Is how to develop our own intercultural competency. This is most important thing because only through this we can make this world a better place. If we understand each other and if we respect each other, if we cherish each other, if we think this world is the one, then we can solve a lot of cultural problems. Don't you think? So this is my belief. Okay. Доктор Хам маань болохоор бид нар нэг дэлхий дээр амьдардаг учраас бид бүгд нэгнийгээ хайрлах ёстой, нэгнийгээ хүндлэх ёстой гэсэн санааг ярьж байна. Okay. So that's another big concept. The second one is about my research. This is our intercultural effectiveness competency. And then my research, actually we have a pattern here. This model actually I designed, and then this is an empirical study regarding, how to, develop intercultural competent people. That first of all, we need to have a cross-cultural communications competency. Second, it's about relationship building competency. Third, cross-cultural awareness competency. Fourth, cultural empathy competency. The last one, but not the least one, is handling our own psychological stress when we, enter the cross-cultural situation. Okay. За багшийн хан докторийн багшийн дараагийн том судалгааны бас сэдэв болохоор соёл хоорондын үр дүнг үр дүнгийн нөлөөллийн чадвар гэсэн судалгааны ажил байдаг. Судалгааны ажил хийдэг. Энэ судалгааны ажил болохоор доорх энэ схемийн дагуу явагдаж байгаа. Тэгээд эхнийх нь болохоор харилцаа холбоо, communication. Тэгээд дараагийнх нь болохоор харилцаа холбоог бэхжүүлэх гэдэг. Тэгээд хил дамсан одоо олон улсын соёлыг мэдж яах гэдэг. Тэгээд cultural empathy буюу одоо соёлыг өөртөө нэгтгэх чадвар гэх юм уу, соёлыг өөртөө нэгдэх байдал. Гуравдугаар сүүлийн шат болохоор сэтгэл зүйн стресстэй тулгарч түүнийг давах чадвар гэсэн эдгээр зүйлүүдээс одоо энэ соёл хоорондын үр нөлөөллийг бэхжүүлэх чадвар эдгээр энэ хоорондын одоо cycle буюу энэ схемийн дагуу явагддаг байх нэ. Тийм. Энэ мөчлөгийн дагуу, тийм. Үе шатын дагуу, энэ үе шатын дагуу. Yes. So regarding this research, it's my study since 1997. Think about this. Some people did not start born yet. Okay, so this is an old study, but I continuing doing this study. This is my research. Okay. Энэ судалгааны ажил маань болохоор хан багшийн хувьд 1997 оноос хойш явагдаж байгаа ийм судалгааны томоохон сэдэв байгаа. Okay, so I started to go into another slide, which means, I say everybody today, we need to think about ourselves as a hero. Why? Because we have responsibility to make this world a better place. So I call it the hero's journey of faculty development. But what is hero's journey? This is from an American scholar's theory. And his thing is Joseph Campbell. Joseph Campbell, he actually developed a theory as a model for us to understand the mythology in the whole wide world. Actually, is talking about the one story. The hero has the different, background and different culture and different, like faces, but they are the same person. This is one hero for the whole universe. Okay, so this theory actually applied in making the movie of Star Wars. Okay. Joseph Campbell гэдэг энэ хүн болохоор анхны одоо энэ Баатрын агаас
бэ цэгрэг хүргэх юм аяллаа талаарх амхийн зөвлөгөө өгсөн. Одоо бид нэр өөр хүн боловч одоо яг нэг адилхан нэгдмэл цул юм а гэдгийг ойлгуулсан ийм хүн байгаа. Энэ хүний одоо энэ теори буюу энэ онол сүлдээ одоо оддын дайн гэдэг кино хийхэд нөлөөлсөн. Одоо тэр киноны гол сэдэв болж чадсан. So even you in Mongolia, you know, and I am in Taiwan, but we are all heroes. We need to think about this because as a teacher, we are the leaders. We need to, you know, think about even we are in different phases, like in Star Wars. Like, do you see this movie posters? Actually, this movie posters, you see so many different faces, but we can say they define hero and they define what we should do in our life. Okay. За би Тайван та нар Монголч гэсэн бид нар бол нэг л баатрууд юм аа. Тийм. Одоо энэ киноны энэ нөгөө нэг рекламн дээр одоо энэ тавигдсан зурган дээр хүн бүхэн өөрийн гэсэн царайтай байгаа боловч эдгээр хүмүүс өөрийн имижтэй байгаа боловч эдгээр хүмүүс бол бүгдээрээ л баатрууд юм аа. Okay. So what is hero's journey about? It's about the common ground for hero's journey. It's about how we need to take this common ground to take our own hero's journey. So what is the common ground for us to define a hero? Hero will meet adversity. Hero will meet obstacles. Hero will meet this kind of problems. Okay. Нийтлэг суур бол болохоор нийтлэг үндэслэл нийтлэг зүйл болохоор баатрын аяллаа нийтлэг зүйл нь бол доорх хэсгүүдээс бүрднэ тий. Саад бэрхшээлийг давж туулах тий. Одоо том холболтыг одоо нэг дэлхийг одоо гаргаж тавих тий. Харилцаа холбоог хамтын харилцааг хөгжүүлэх тий, дуртаг зоригжуулах, солих соёл хоорондын бэхжүүлэх чадруудаас эдгээр баатруудын аагаас Б цэг рүү явах аялал одоо бүрддэм аа. Okay, and hero not only have the problems, adversities, a hero also need to take that responsibility about making this world have a mega connection. Баатар хүн маань болохоор зөвхөн эдгээр зүйлийг байхгүй бас өөрийн гэсэн гүйцэтгэх хариуцлагатай тий. Дэлхийг холбох тийм хариуцлагатай байх нь байна тий. Баатар хүн гэдэг маань болохоор хүн бүхэн л баатар тий. Ясуунд саргалцахгүйгээр. Okay. And not only this, heroes need to foster the collaborative relationship in this world, which means we can collaborate with Mongolia people. Like today, it is a good collaborative relationship. Okay. Хамтын бас нэг бидний хийх ёстой зүйл болохоор хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, хөгжүүлэх үйл ажиллагаа юм аа. Okay, so heroes still need to have something very, very precious. That is heroes' experiences. That is heroes' courage and also the acceptance of change. Тэгээд херогийн баатрууд хийх ёстой юм нь болохоор өөрчлөлт тийм маш том өөрчлөлт байх ёстой. Yes. And then final thing for today's hero, we have another thing. It's like the poster. Take a look about this poster. They are all different cultural background, you can see. So, and they are even different species. There are some human beings, some look like robots, and also Yoda look like the wise man.
and also have this, warrior. Okay, they are from different backgrounds. So hero has another one thing, very important. It's this world. Currently, hero need to develop intercultural competency. Okay. За түрүүний зураг дээр харах юм бол тэ йога гэдэг нэг бас нэг амтэн робот гэдэг бүх одоо харагдах байдлаараа өөр боловч тэ бид бүхэн бас нэгдмэл байх учиртай юм аа. Yes. Тэгээд хамт нэг соёлыг дэлгэрүүлэх тийм учиртай юм аа. And then when we want to learn something, and that remind me in the Star Wars, the Yoda's wisdom. And then if you guys watch the Star Wars, everybody loves the Star Wars movies. Probably the new generation, probably the middle-aged generation will like it. Okay. And then Yoda said, you must unlearn what you have learned. Okay. Нэг оддын дан гэдэг кинонд гардаг энэ нэлээ мэрэгэн олон ухаалаг энэ Йодагийн нэг хэлсэн юм үг байна. Энэ болохоор you must unlearn what you have learned гэдэг үг байна. Энийг хэрвээ орчуулах юм бол өөрт байгаа мэдлэг болон сурсан зүйл нь магадгүй төгс биш юм аа гэдэг утгатай. Why? Because what we have learned might be full of bias, might be full of stereotype, might be wrong. So we as a teacher, or we as a doctor, we as a faculty, we as a CEO, or we as a nurse, we need to be the change agent. Бид яагаад ингэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр одоо сурсан зүйл маань магадгүй тэр зүйлээс өөр зүйл нь магадгүй тэр зүйлээс хазаас их бийсэн байдаг тийм. Би сурах хэрэгтэй өөрийнхөө багш нараас гэсэн санааг агуулж байна. Okay, Billy, do you think they want to share something about Star Wars? The poster today. Or do they want to share this? Are they familiar with Star Wars? The participants. Okay. Энэ постерт байгаа зүйлүүд нэг төлөөр адилхан агуулж байна уу? Professor even they did not watch the movie, how do they see this poster? Магадгүй оюутнууд энэ киног урд нь үзэж байгааг бол одоо энэ харж байгаа хүмүүсийг юу гэж бодож байна? Does anybody want to share their thoughts? Хэн нэг нь өөрийнхөө бодлыг хуваалцаж болох уу? What do you think that? And then how, how do you, elaborate this story? За та хэд юу гэж бодож байна? Тэр талаар өөрийнхөө бодлыг хуваалцаач тийм. Maybe you think anybody want to share? Хин чи хүслэн хуваалцах уу? Хүслээ хуваалцах уу? Шо хин байна манахнаас одоо амар заяа хуваалцах уу? Монголоор ч хуваалцах болно шүү дээ. Наранхуу мөг чимэг хин байна өөр цэрэн хорл цолмон энэ төр хуваалцах уу? Саран туяа. Anyone want to share about this? If not, If not, so this represents a wise man in the movie, Yoda. So Yoda said this sentence. What do you think? This sentence. You must unlearn what you have learned. Энэ үгүлбэрийн талаар та бүгд юу гэж бодож байна? Та бүгд
өөрт байгаа мэдлэг болон сурсан зүйл чинь магадгүй төгс биш юм аа гэж багш нь бол бодож байна тий. Та харин юу гэж бодож байна? Цаашдаа бид өөрөөс өөр юмнаас сурах зүйл байгаа юу, байхгүй юу? Биднэрт өшөө соёлоос бид нэр суралцах юм юу байна тий? Түрүү нөгөө нэг бид нэр ярьсан шүү дээ тий. 4 хүчин зүйл байгаа гэж тий. Нөгөө нэг соёлыг хооронд нь холбоод үр дүнтэй ашиглах бид нар 4 чадварын талаар нөгөө нэг багш ярьсан шүү дээ. Тэгээ өөрийгөө хөгжүүлэх, тий, сэтэлжүүлэх, тэгээд мэдлэг олж авсан мэдлэгэн дээрээ суурлаад боломжуудыг бий болгох, бий болгосон боломжуудаа хэрэгжүүлэх гэдэг ингээд энэ 4 үедээ байсан. Дараад нь холболт бий болгох, харилцаа холбоогоо бэхжүүлэх гэдэг эднийг слайдууд өгдөд байсан. Одоо энэ Йодагийн хэлсэн энэ өгүүлбэр болохоор өөрт байгаа мэдлэг болон сурсан зүйл чинь магадгүй төгс биш юм аа. Тийм болохоор бид нар улам цаашаа сурах гэсэн тийм нөгөө нэг driven одоо өөрийгөө сэтэлжүүлэх тийм зүйлийг энэ өгүүлбэр дотроо агуулад байгаа юм шиг багшд нь бол санагдаад байна. Та хэд юу гэж бодож байна? Та хэд бодлоо хуваалцаач. Манай чин хүслэн бол айгүй итгэвтэй багш нь мэдж байгаа. За чин хүслэн хуваалцаараа өөр оюутнууд өөр бас магадгүй багш нар тий эмчнэр совилогч нар олон төрлийн хүмүүс одоо өнөөдрийн нөгөө нэг санхүүгийн шинжээчнэр гэдэг манай лекцэнд хамрагдаж байгаа учраас магадгүй та хэд communication асуудал байгаа бол хамаагүй та хэд монголоор яриач. Төхөө багш нь бас доктор хаан багшд бас орчуулад өгье. Тэгээд санаа зовхгүй яриараа. Okay. So Billy, what Yes. about you think? Have you ever unlearned what you have learned in the US when you want to learn a new thing? Yeah, but In Yeah. Mongolia again. yeah, Dr. Khan, my understanding is that I have learned about the culture of Mongolia, but that things is not enough for me to understand other culture, because when we are the humankind, we are keep study, keep exchanging, keep learning another country's culture, another, intercultural, some things. Do you get my points of that? So I know about Mongolian culture, but I must know about more cross culture. So means that things maybe gives me some motivation to do something. So then maybe it may be motivated as my understanding as we are the oneness, we are the one thing. Even though we are the different, we have a different appearance, but my understanding is that we are the one thing, but we have a different culture, but we will able to understand our cultures. So Good. Thank you, Billy. Thank you. Yeah, thank you for that sharing. Okay. So for other participants, do they want to share that or I need to move on? Okay, за хүүхдүүдэд хэдүүлээ ямар нэгэн байдлаар багштай хэдүүлээ өөрийнхөө тухайн одоо нэг өнөө яг одоо энэ слайд хүртэл явсан ойлголтуудаас хэдүүлээ хуваалцах өгөх бодлуудаас. За. Okay, about me, we can get help like from the environment, from the people, like out of the wrong arrangements and Mongolian appearance. Okay. So the in host land, right? Yeah. Yeah, good. So she is a very young, very young generation. And then she is always sharing something in this class. I appreciate, very thankful
you know. Okay. Okay. So, Billy, you want to translate to others about Chin's talk? За, бусад оюутнуудаа яриараа. За, чин хүслээ сая чи өөрийнхөө бодлыг монгол хэлээр бусад оюутнуудад хүргээч. Тайлбар хэлээ. Бид нар одоо зүгээр тасалцаа гэж зүгээр ингээл гэр бүлийнхнээсээ ч ойр орчны хүмүүсээсээ биш. Тэгээд чинь орчноос хүмүүсээ ямар нэгэн байдлаар гадаад харилцаанаас бас ингээ авч болж байгаа байхгүй юу? Монгол улсын хөгжүүлэхэд тэрнийг оруулах юм жоохон ч гэсэн өөрийнхөө зүгээр. Okay. So next concept, because we're talking about that ideal world, we want to, you know, cherish other culture. But how can we do that? We need to start it from, remember the four, you know, the CQ, the four quadrants. The first one is drive. The drive is motivation, and the motivation includes our commitments. Okay, Billy. За, дараагийн нөгөө нэг бас нэг ойлголт болохоор нэг нэгнийхээ соёлыг хайрлах гэдэг, тэг хүндэтгэх гэдэг ярьж ирсэн. Тэгээд дөрвөн нөгөө нэг хүснэгт байсан шүү дээ, тэг нөгөө нэг сэтэл өгөх, мэдлэгтэй болгох, тэгээд стратеги боловсруулах, тэгээд нөгөө нэг акшн хэрэгжүүлэх гэсэн тийм. Okay, so the commitment, actually, our commitment in this session, what is our commitment? За, тэгээд нэгнийхээ нөгөө нэг соёлыг хайрлах, хөгжүүлэхэд тийм үү, бид нар ямар байдалтайгаар оролцох талаар одоо энэ дараагийн слайд маань харуулж байгаа. Okay, I think first, everybody come to this session is for learning. Хүн бүхэн энэ одоо сургалтанд суухдаа сурах гэж орж ирсэн тий. Okay, and also this learning is cross-culturally learning because Dr. Han is from Taiwan. Sorry, say again. Okay, sorry, Dr. Han. Can you repeat it, please? Can you repeat it once? Okay, I say, first of all, our commitment is we came to this session for learning. Second, the learning is a cross-cultural learning because Dr. Han is from Taiwan, is not from Mongolia. So it's cross-cultural learning. Бид бүхэн нэг нэгнийхээ соёлыг суралцах гэж нэг нэгнийгээ мэдэх гэж өнөөдрийн хичээлд оролцож байгаа. Yes. And not only this cross-cultural learning, our commitment is we want to develop global mindset. Тэгээд бидний оролцоолоор өнөөдөр тэ даяарчлалтай дэлхийн нөгөө нэг сэтгэлгээг хөгжүүлэхийн тулд соёлын хоорондын нөгөө нэг үр дүнгийн соёлын хооронд соёлцох чадварыг одоо үр дүнтэй болгохын тулд өнөөдрийн хичээлд оролцож байгаа тийм. Not only this, because we are coming from different cultural backgrounds. So before I came to this session, I read some stuff, some knowledge about Mongolia for promoting my cross-cultural awareness. Okay. Би өнөөдөр бид нар Тайван, та нар Монголч гэсэн өнөөдрийн бид нар одоо соёлоо солилцох гэж энэ хичээлд орж байгаа. Үүний тулд өөрийгөө идэвхжүүлэх хэрэгтэй болсон. Яасан бэ гэхээр би тэгээ Монголын талаар ном уншсан, тэ түүнийгээ бичиж самт хэвдэгсэн. Энэ бол намайг бас идэвхжүүлж байгаа, түлхэж өгч байгаа бас нэг хэлбэрээ. And I want to facilitate the inclusive education, which means include you and include me. And then include your wisdom and include Taiwanese wisdom. Okay. Тэр нь болохоор одоо Монголын болон Тайваны соёлыг мэдхэд түлхэж болох дэмжлэг үзүүлэх зүйл юм аа. And also for me, my background,
because I studied in the US and also I taught in US. This whole thing is about 12 years. So my background has some US influence. So facilitating inclusive education, including Taiwanese education, Mongolian education, and the US education. Okay. Би бас Америкт бас оюутан байж ирсэн. Тэгээд тэнцээс бас зөндөө юм суралцаж авсан. Тэгээд дээр нь бас Монголын талаар ч гэсэн зөндөө юм суралцаж авч байгаа. Энэ бүгдийг багтаасан нэг соёлтой болсон. Therefore, I like to have your feedback, like a reflection. Sometimes I ask you a question, the reflection, something like the, the question regarding the poster or regarding something. In the end, I have a question also. Okay. Тэгээд хичээлийнхээ төгсгөл би бас та нараас соёлтой холбоотой тийм хэл дамсан соёлтой холбоотой асуулт асуух болно. Okay. Besides that commitment, we need to think about the direction. Which direction is the right direction we need to take for our professional development? Okay. Тэр одоо мэргэжлийн хөгжөлтөнд ямар чиглэл бид нар олж авах вэ гэдгийг одоо энэ дараагийн слайдаар харъя. Okay. First, we need to change our mindset, our attitude from ethnocentric to ethno-relative attitude. Okay. And then what is ethnocentric? Ethnocentric is, I think I am the best. My culture is the best, and the others are nonsense. So we only focus on our own thing. So I don't want to listen to your thing, and you don't have wisdom. So this is the ethnocentric. But ethno-relative is, I think everybody are different. There are apples, there are, grapes, there are, potatoes, and we have our own characteristics and our cultural heritage. So we need to cherish this inclusive wisdom. Okay, Billy. За одоо нөгөө нэг тухайн соёлыг өөртөө тийм үү эзэмших одоо өөрийнхөө одоо зүг чигийг зөв болоход бид доорх зүйлийг нэгдүгээр харах ёстой. Хамгийн ихний зүйл болохоор өөрийнхөө гэсэн те одоо манай соёлол хамгийн шилдэг гэсэн энэ хандлагаасаа татгалзах хэрэгтэй. Бусдын соёлыг ч гэсэн хүлээн зөвшөөрч те авах зүйлээ ерөөхдөө авах хандлагыг өөртөө суулгах хэрэгтэй. So at the Billy's, translation, you will understand the terminology. So I think everybody wants to have the ethno-relative, attitude. And also we want to find a common ground. Like between me and you, we have the common ground. Don't you think? Whatever, we like to have happiness and we love to give the love and we want to receive love. Okay. Багш нь бас нөгөө нэг төрөний зүйл дээр юм хэлж байгаач одоо ч манай соёл хамгийн шилдэг нь манай би өөрөө хамгийн шилдэхээс илүү нийтлэг зүйлийг хүлээх тийм хандлагатай болоорой гэсэн. Тэрийг яаж багш маань томьёолж хэлсэн бэ гэхээр усан үзэм гэдэг зүйлийг усан үзмээр нь л хүлээж авах тийм гэх зүйлийг хэлсэн. Одоо хоёр дахь нь болохоор нийтлэг хөрстэй болох хэрэгтэй. Нийтлэг хөрсийг хүлээж авах хэрэгтэй. Нийтлэг сонирхлыг бас хүлээж авах хэрэгтэй гэж юм. We also see the cultural differences, such as many things we are different, right? And then it's very easy to see in a top of iceberg, like iceberg. You see a lot of differences, right? Тэгээд мэдээж соёл болохоор олон төрлийн соёл байгаа. Хэрвээ мөсөн уултай харьцуулах юм бол тэнцээ янз янзын хэмжээтэй мөсөн уулнаар байгаа. Яг түүнтэй адилхан. Although we have so many differences, but think about from the outer space to look at us. We are the same. We share the whole globe. So
we need to convert the inclusive wisdom. The convergence is very important, which means we want to seek for the synergy, the convergence. Бид бүхэн өөр боловч бас бид бүгдийг айжмаар ойртуулах зүйлүүд байгаа. Тэ нэг тал дээр ойртуулах зүйлүүд тэ юунда цаашдаа айжмаар тохируулах, таамаглах зүйлүүд байгаа. And I also think for us, the motivation part, the commitment part will kick in. Because if we really have the curiosity towards others, we cherish their culture. That's very important, the passion. The passion, we love to learn from others. Okay. За бидний хооронд тохируулах зүйлүүд болохоор мэдээж Dr. Han, can you repeat it again? I just little bit lost it. So I know. My meaning is very important part is even we are searching for the direction, but the fundamental is we need to have that motivation, the passion, the drive, the love, the curiosity to other culture. Бидрийг нөгөө нэг одоо өөр ялгаатай ч гэсэн бид нар ерөнхийдөө бид нар хоорондоо айжмаар таарах соёлыг хооронд нь ингээд тохируулах эдгээр зүйлүүдэд нөлөөлдөг зүйлүүд байна те жишээлх юм бол түрүүний бид нар ярьсан сэтэл те тэгээд оролцоо гэсэн зүйлүүд байна. Эдгээр зүйлүүд байх юм бол бид нар тухайн соёлыг одоо айжмаар одоо ойртуулах одоо өөртөө хүлээж авах ийм бололцоотой болно. Okay, therefore, we need to think about how to collaborate with others, how to cooperate with others. So individualism is very Western idea, but how to combine individualism and collaboration, so become collaborative individualism. Хамтын ажиллагаа болон хувийн ажиллагаа бас энэ дээр бас маш чухал те одоо бүхэл болоход те хамтын хүч чармаалт бол хамгийн чухлаа. Okay, because the Western idea prefer individualism, but in Asia's idea we prefer collectivism. Is that right? Can you repeat it one more time? Okay, in Western countries such as American, they prefer individualism. But we need to combine the West and the East, become collaborative individualism. Одоо жишээлбэл хуваараа өөрсдөө одоо соёлыг хамгийн тэргүүний гэж боддог Америк нэгдсэн улс байна тийм үү? Яг түүний эсрэг бид нар болохоор хамтын ажиллагаа чармаалт илүү их хэрэгтэй байгаамаа. So finding out the holism, the whole thing, and then finding out the synergy, the concentration. So that's very important for human beings at this moment in the 21st century. We need to finding out the collaborative holism, working together. Хоёрын дүрд бол хамгийн чухал зүйл болохоор хамт бол хамгийн чухлаа. Соёлыг би тий одоо интеркультурал соёлыг бий болгоход хамтын ажиллагаа хамгийн чухлаа. Тэгээ холизм гэдэг бол бүхэл болгох юм аа. Үүн бүхэл нэгдсэн болгохын тулд хамгийн чухал зүйл бол бидэрт нөгөө нэг синержи буюу хамтны хүчин чармаалт хамгийн хэрэгтэй юм аа гэдгийг манай багш маань ярьж байна л да. Okay. So strategy. We have the direction, then we need to think about the strategy. The strategy is how can we do? So I really love this, British journalist, Mr. London. He provides
couple of ideas and I really enjoy, so I want to share with you. First, Scott Londonгийн нөгөө нэг стратегийн тал дээрх хамгийн одоо оновчтой хэдэн ойлголтуудыг та бүхэнд хуваалцахыг хүслээ тийм. Okay, first let me say we need to establish trust in a group. Okay. Хамгийн нэгтгэх нь болохоор бид нэр тийм итгэлийг бий болгох, хоёрдугаар нэгт холбоог бий болгох одоо групп хүмүүсүүд маань. Second, he talked about we need to have started the discussion, dialogue, elaborated. Бид бүх харилцан яриаг тийм үү болон одоо нөгөө шийдвэрлэж гарсан хилцээрүүдийг болохоор хүргэх бусдад. So the dialogue, like today, even is a lecture, but it's a dialogue. It's an idea exchange. Okay. Нэгэн зүйл бол одоо dialogue гэдэг зүйл болохоор магадгүй өнөөдрийн лекц гэсэн үг тийм. Эдгээр эдэг бусдад түгэх. Okay, and for today's lecture, I want to, add one, not to talk together, but to think together. Okay. Өнөөдөр бидний өгж байгаа энэ лекц болохоор юм уу бид бас хамтдаа нэг зүйлийг бодё гэсэн агуулгатай энэ лекц байгаа. And then because strategy is try to find the solution, the conclusions. So, but he said, we need to not only just think about the conclusion, but we need to discover where the conclusion might lie. Тэгээд conclusion and тэгээд бид нар хамгийн сүүлд нэг зүйлийг бодох хэрэгтэй. Тэгээд нэг зүйлийг одоо өнөөдрийнхээ лекцнээс олж тунгаах хэрэгтэй. Түүнийг бас эцэст нь одоо нөгөө нэг батлах хэрэгтэй тий гэсэн үг тий. Нэг зүйлийг олох хэрэгтэй, тэрийг хэдүүлээ батлах хэрэгтэй, одоо бодох хэрэгтэй гэсэн үг. So the final one is not only give the answer, okay, but to think about, probably we have different answers, different correct answer, different, direction, different strategy that explore the most from missing avenues for action. So the action taking probably not only have one solution, probably have different routes. Бидэрт одоо энэ юг бодох бол одоо маш өргөн том чөлөөнд зам дээр те бид нэр бүгд зөв хариултууд явна. Гэхдээ зөв хариултууд маань өөр гэсэн онцлогтой байх байна. Yes. So that give us so much, big sky to think. Like we can do many things. We can discuss. We can open up the, discussion. We can dialogue. Right. Okay. Тэнгэрийг харахад бол тэнгэр бол маш тийм том тий одоо уудам байгаа. Тэн дотор мэдээж маш өргөн хэмжээний одоо хоорондын харилцан яриа, хэлэлцээр энэ төр явагдана тий. Бүгд ихтэй зөв байх гэдэг чинь л да. And I think that is very important because for faculty or professional development, we have to learn something. We have to learn this. The process of awareness, understanding, acceptance, respect, appreciations, and developing new attitudes, skills, and behavior in reaction across cultural boundaries. Okay. За өнөөдрийн нөгөө нэг салбарын буюу одоо лидерийн багш нарын одоо мэргэжлийн хөгжүүлэлтэнд одоо бид нэр хамгийн түрүүнд эдгээр зүйлүүдийг сурах ёстой тий. Мэдлэг чадвар тий. Одоо мэдлэг чадварыг баттах үйл явц тий. Ойлголт тийм үү. Хүлээн авалт, үнэлэлт тий. Шин санааг хөгжүүлэх тийм үү. Чадвар тий. Улс хоорондын соёлын одоо хэлийн хоорондох харилцан холбооны одоо нэг улс хоорондын соёлын хоорондын харилцааг тэрээрээ сурах хэрэгтэй.
What happened about this? But sorry, this has some kind of like yeah, how to do this. Anyway, so we must find the common ground. Okay. За бид нар хамгийн их болохоор нөгөө нэг нийтлэг суурь заавал олох хэрэгтэй шүү. Тэ? Нийтлэг суурь зүйлээ олох хэрэгтэй соёлын. Okay. And not only this, I think the final words I would like to share is we need to believe in humanity. Бид нар хүний мөн чанарт итгэх хэрэгтэй. Yes, the believe in humanity. Хүний мөн чанарт итгэх хэрэгтэй. Okay, we need to embrace ethno relative attitude and cultural differences. Бид нар одоо нөгөө нэг манай соёл хамгийн шилдэг, би өөрөө хамгийн шилдэг гэсэн энэ хандлагаас ухрах хэрэгтэй гэсэн үг тийм. Тэгээд соёлын ялгааг одоо үнэлэх хэрэгтэй гэж тийм. Okay, and then we need to, think about ourselves as a teacher or as an engineering and as a nurse. We can be the hero. We can be the change agent for this world. Бид нар одоо өөр төрлийн мэргэжилтэй хүмүүс ч гэсэн бид нар энэ дэлхийг тийм үү нэг санаа байдалтайгаар тийм үү өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. And then we need to take action from today after Dr. Han's lecture. Өнөөдрөөс хэдүүлээ те ойлголтоор үнслээд үүнийг хэдүүлээ ажил болох ёо хэрэгжүүлье. Okay. And then as a teacher, I think we are real leaders. And then we have to, can I really, there's something wrong about this screen. Can I just stop sharing and then I reload it again? No, it's that's okay. Professor Han is okay. It's okay. Clear. Please tell them about this. It might be something wrong about this screen or something like that. It's okay. We can. It's clear. Everyone is able to read. Okay. What is written okay. On yours. But it's so not okay. Okay. So I okay. Reload it, Billy. I reload it. Should I? Yeah. Okay, I stop sharing and then I reload it. Tell them I reload it. I think it's better to share your screen. Did you see Oh it? yes. Now it's very clear. Okay. It's not a bright. Because I don't want to let you guys have that, And then as a teacher, I think we need to, think about we are the real leaders. We have the responsibility for this world. Okay. Багшгүй болохоор үнэхээр одоо шилдэг манлайлагч байх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бидний өмнө бол дэлхий байна, тий. Okay. And then my final thought here to share with you is, as a teacher, I always think about, visualize teaching as a means to rekindle or enkindle a touch of learning that facilitates and motivates learners to rise and touch in the sky. This is my belief, my philosophy. Okay. Багшийн одоо сүүлийн одоо бодолтой одоо сүүлийн та нар зориулж хэлж байгаа үг маань болохоор багшийн одоо харж байгаа зүйл болохоор багш хүн гэдэг бол тий одоо бамбыг асаагаад тий түүнийг одоо нэг асааснараа сурагчдыгаа итгэжүүлээд сурагчд маань болохоор магадгүй одоо нэг түрүүн одоо хүрч чадна гэсэн тий одоо тэнгэрт хүрэх одоо тэр чадварыг бий болгоно гэсэн утгатай зүйлийг хэллээ. Okay. And then
So my question here for you guys, after we finish it, we need to discuss your commitment as a teacher, or as a nurse, or as a doctor, as an engineer, as a CEO. Please share your commitment with us. This is, I will stop sharing this screen, but we will think about this. Billy, you might remind them, write down this question, then I will stop slides and then we will discuss this. Okay. За та нарт зориулагдсан асуулт болохоор та нарын оролцоо юу вэ те? Өнөөдрийн нэг сэдвийн талаар тийм та нар юу гэж таны оролцоо юу вэ? Одоо соёл хоорондын үр дүнг бий болгох тийм өөрсдийнхөө бодлыг багштай шеэрлээч. Тэгээд өнөөдрийн юм дээр одоо ингээд слайд шеэрлэгээ зогсоогоод хэдүүлээ. Цаашдаа хэлэлцээд асуулт тавиад ярилцаад явъя хүүхдүүдээ гэд тэгж байна. За тэгээд идэвхтэй оролцоорой. Okay. Okay. Yes. So I will start sharing this. Okay. And then we come back to the Billy, do you want to take like a 4 minutes or 5 minutes break for everybody for biological break? Okay, нэг 5 минутын завсарлага авах уу яах вэ? Та нар юу гэж бодож байна? For me, Dr. Han, I'm okay. You okay? So other learners, anybody want to take it like 4 minutes or something? 5 минутын завсарлага авах хүүхдүүд ээ. Юу гэнэ? Okay. No. Okay. So we go back. We come back to the discussion. So Billy, so would it be possible for is anybody want to here we have Billy, can you take a look about this? Because I don't understand Russian. Okay. That in the message, anybody want to take a biological test? Did you see that message, Billy? Yes, this message about the participants' attendance. So, oh, okay. Okay. So, Billy, would it be possible for them to share the commitment for their job? For example, if they are doctors, if they are engineering, if they are teachers, if they are CEO, if they are whatever. So, would it be possible for them to share that? За та хэд өөрийнхөө бодлыг өнөөдрийн сэдвтэй уялдуулаад багштайгаа хуваалцах хүүхдүүдээ тий одоо совилогч байна уу, тий багш байна уу, тий оюутан байна уу хамаагүй тий та нарын оролцоо юу вэ тий одоо нөгөө нэг мэргэжлийн хөгжүүлэлтэн дээр тий. So if they can write it down in that message, can they do that? And then some people can voice out, can use the English or share it. Billy, will it be possible you share your first? За хүүхдүүд оролцоорой. Yeah. So then think about 1 minute because this question is pretty big. Okay. After have this lecture, let them digest a little bit. Billy, can you translate? Хүүхдүүд одоо 1 минут бодоод тэгээд бүгдээрээ хэдүүлээ багштайгаа харилцаад ярий те. Өөрсдийнхөө бодлыг хэлье. 1 минут те. За 2 минут ч үйл болно те. And then, because at this moment we have 26 participants, right? Would it be possible for everybody to turn on the video and then introduce 1 minute for yourself and then what you learn? Is that okay? You then say 1 minute because 1 minute will be or 40 seconds.
Багш нөгөө нэг битсэн байж тээ энэ chat message дээр те оюутнуудаа what are you commandments те та нарын оролцоо юу байх вэ те. Okay. Suspect that's HRM. Would it be because yeah, like everybody can turn on the video and then share that. I mean, yes, we finish our slides and this is a Q&A part. Okay. So if anybody wants to share that the commitment, I just want a question there. Ivy, would you share? You mean share my commitment, Professor? Yeah, because you know them. Okay, sure. I can start by sharing my commitment, of course. I work as a coordinator. Ivy is going to share. Sure. So I work in university for more than 15 years. Yes, more than 15 years. Yes. At the same office with the same group of colleagues, same boss for more than 15 years, which I believe is a very long commitment. Okay, and you look lots of very people, young. yeah, I look young, I know, thank you. Thank you, Professor. So it's not easy to stay in the same position for 15 years. So my commitment is to help understanding and cultural intelligence between Mongolia and Taiwan. Yes, that's what I learned from Dr. Bichi today. And this is a very inspirational talk from Dr. Han. So 15 years is a long time. And I think I will continue to stay in this position, and I will try my best to help the Mongolian students or faculty or teachers or professionals to understand more about Taiwan. So please, for the participants, please open your microphone, or you can open your camera if there's anything you would like to share with us, just your opinion. Don't be shy. Yeah. Микрофон онгоолгоод өөрсдийнхөө бодлыг хэдүүлээ яриараа хүүхдүүд өөрсдийнхөө бодлыг яриад ичих юм байхгүй өөрсдийнхөө бодлыг яриад өнөөдөр юу ойлгож авах вэ тэгээ ямар оролцоо одоо хэрэгтэй байгаа юм бэ гэдээ өөрийнхөө юмыг одоо сайхан тайлбарлаад ингээд тэгэнггээд яриараа тийм ичих хэрэггүй тийм өөрийнхөө комент тийм Everybody is quite shy. I would like to share a little bit more, really. For me, the commitment in this kind of study is my lifelong study. Since my doctoral study, I started the Intercultural Effectiveness Competency. And then till now, I'm going to submit my last year, the promotion document, and that promotion document, the main thing is about intercultural effectiveness competency. So really, let them know about it. Please, thank you. Багш нөгөө нэг докторийн ажил болохоор яг юун дээр суурилжсэн бэ гэхээр одоо соёл хоорондын үр нөлөөг тийм нөлөөтэй болох чадвар дээр суурилжсэн тийм. Okay, so also I think this is so wonderful group because you know what, especially Ivy, she's very helpful. I need to say I'm very thankful for Ivy. And then also today, Billy, you are so wonderful. You do a lot of thoroughly job for me to translate the English to Mongolian. And then I know you take your job serious. I respect that. And also Ivy, she's very responsible lady. And then I was thinking about she's in her 20s or 30s. But she says she's older than that because her working years is like a 15 years. So I would say probably she is not in 20s. Okay.
but she looks like 20s, and I appreciate your help, Ivy. And then I really worked, very hard for this, this slide. Even this morning, I'm still working on the changes. So the final version, I sent it out in 1 o'clock something p.m. in Taiwan time. So Billy, thank you for and Billy also asked a question to my about the ethnocentric, those kind of things. So I say you are very, very, you're so young, and also you are very intelligent, and also take your job so seriously. We make this, this lecture, sunshine lecture, okay? Thank you very much, Dr. Han. So today, I understand that your lecture about the intercultural like a development, professional competency, competency, the professional diploma. So what I'm doing today was, you very prepared your wonderful presentation and your wonderful lectures on your time, but beside your assistant is Ivy. She is preparing all the stuff on time. So I learned that much your personal, the culture of you preferring your job to time. So means that lecture is important. That was maybe motivate me to do something, have my knowledge. So then the third step is the strategy. So I found out some of the strategy of your lecture. The wins maybe helped me a lot to know about how you give the lecture in culturally. And I will use it as like a making work, taking actions in the next time. So yeah, thank you very much for today. So yeah. Wonderful. Yeah, and also, because this is online session, I personally love the, like on site, like face to face, this kind of version. Yeah, so I look forward to, to seeing you guys. Really, I will visit Mongolia in the future, because Mongolia looks so interesting for me. I was checking on that online regarding what's going on in Mongolia, and then the culture stuff, and also the literature and, history background. And then I think we learn a lot. And also I learn a lot. I love to, to visit that Mongolia. And then for my first time to meet Mongolia, sister and brothers online instead of face to face, I feel like, in the future when the, pandemic is succeed, then we can see each other face to face, because this kind of training session face to face, we can have a lot of, interaction activity going on. It's more interesting. Okay, and that is my style. I love to make everybody feel they have learned in my session. And then I also have that passion toward this valuable, topic, because it's not only for, just talk, but also I have that true passion toward this. I hope you guys have, have enjoyed this lecture, and also have catch my passion regarding this. And then this is my thought. And Billy, you want to say something? Yes, багш оюутнуудад өнөөдрийн хичээл орсон оюутнуудад маш их баярлалаа. Тэгээд магадгүй Монголд та бүгдтэйгээ нүүр нүрээ хараад уулзна гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд өнөөдрийн ярьсан лекц бол манай энэ хан багшийн маань өөрийнх нь хүсэл хийгдэх судалгааны ажлууд дээр суурилсан энэ лекц байсан. Та бүхэндээ баярлалаа. Yes.
So because it's so important for us to understand each other and even to have the cultural awareness, to understand, oh, there is Taiwan in this world, there, you know, located where, and then also for me, you know, the pasture in Mongolia, the beautiful pasture, the open view, the landscape, wow, that's my dream. I will do, you know, when the pandemic succeed, I will definitely visit. And also, you know, I know in this group, we have so many professionals, you know, not only faculty members, teachers, but also I take a look at the doctor, CEO, manager, international relations, nurse, senior, and then also have elementary teacher. And I say, wow, this group, you know, the people in the group are, you know, it's very, very interesting. And also the Ching host land. Thank you. You are so young, you know, you look so cute for me. Look like my daughter's age. But I say, you know, you look so young, and then you pay attention to my lecture all the time. I really want to say thank you. Because for you as a young generation, you want to learn like a sponge, you know. And I know in the future you will have a good future in front of you. And then everybody the same, you know, in this group, I know everybody have the beautiful promising future. Yeah. Billy, you want to say something to that? Бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Бүгдэнд нь ирээдүйд нь сайн сайхныг хүсье. Бүгдээрээ өөрийн гэсэн зорилготой хүрээрээ тийм. Тэгээд хүчин хүслээ маш их баярлалаа. Манай охин шиг ясан сойхон хөрх охин бай тийм. Тэгээд амжилт хүсье. Бүгдэнд нь баярлалаа. Okay, so Dr. Bichi, and thank you for giving such an inspirational talk. Thank you so much. And thank you, Billy, for your beautiful translation, very professional, and your assistance. So dear participants, we really appreciate your attendance and then your feedback. And we look forward to meeting everyone online again next Friday on the topic cross-cultural leadership and management. We have invited a different speaker for next Friday. So we will see you next time. Bye-bye. Thank you, Dr. Bye-bye. Thank you, Billy. Bye-bye. Have a good day. Bye-bye. Happy weekend. Okay, And next time. Okay. Okay, Postman, thank you. bye. See you. Bye. See you. See you.